Hello, I'm Azai. Welcome back to Baldr Sky, Dive 2. I woke up for, I don't know how many times I have woken up today. For the umpteenth time, I guess. But yeah, I was like eating breakfast and then brunch. So here I am, recording some more Baldr Sky. But yeah. Yesterday, I did not actually go to the hospital after I finished up the gym because it was raining. I did not expect it to be raining after the gym. It was like, what, 7 p.m. I think. But even then, even if I did go to the hospital, it's not as if I can actually do anything. So maybe like inside of me, I was kind of, what's the word I'm looking for? Kind of like not really wanting to go because if it's in front of my face, like the fact that I'm powerless and can't do anything, it'd make me even more stressed out. But yeah, here I am recording some more episodes of Baldr Sky. Like last week, I was also like going to an interview, like trying to become a personal trainer for, a commercial gym, right? And they just got back to me after the interview and said that I wasn't qualified. But I guess that was mostly because not because of the fact that I'm not knowledgeable enough about what to do. It's the fact that during the interview, they mentioned the fact that when you become a personal trainer, you kind of have to not really force, but you have a quota or you have a target for the people that you have to coach. So yeah, after they mentioned that, they definitely noticed that my motivation, or not motivations, I guess, my body language and the way I talk was a bit put off by it, right? They were kind of telling us to have a quota, blah blah blah, and the fact that the shift was working in, you have 3 shifts. You either go during the morning hours till 2 p.m. and then 9 p.m. till 4 or 5, I forgot, and then 2 p.m. till 10 p.m., right? But if you have a client that has to go to the gym at X time, you'll be kind of forced to go to the gym at that time too. For that, I don't really mind, but the fact that you have a shift and then you have to do that's kind of, very annoying. So yeah, after knowing how it was working in that gym anyway, I felt like it was a bit way too restrictive, right? Since I told you guys that what I want to find in a job is finding a job that's very lenient when it comes to the times. Freelancing still works for me, but it is very difficult to find just the right clients, I suppose, right? So yeah, at this point, I'm still just freelancing at the moment. I thought that it would be a good idea for me to join a commercial gym because it would give me some experience. But yeah, I do think it's a bit late. They said that this sort of implementation about the quota and stuff has only been going on for recent years. So maybe if I was a personal trainer maybe 5 or 6 years ago, they wouldn't have this sort of restriction. But okay, enough about that. Let's actually talk about the last episode recap. So on the previous episode, we finished off, let's see, we were in chapter 11. We finished off 1 chapter, and we're halfway towards chapter 12 here, which is called The Trap. And I do think that we're almost finished with chapter 12. Chapter 11 was basically what I said about how it was the calm before the storm. We found Makoto, and then we tried to do something about, assembler rate. We were waiting for the singularity to happen, but turns out it did not happen, and Isao came and tried to take things for himself, or, take command for himself, right? He was trying to get Makoto to use her for tranquilizer. Of course, we beat him, and that was the end of chapter 11, I believe. And then in chapter 12, he told us about how Yoneuchi actually got Makoto's body and it was being held in Baldr.
It was held in Baldr along with Tranquilizer, and we tried to get back there, but the GU forces was coming, so they were attacking, or they weren't, well, I guess they were kind of attacking Ark, but at the end of the day, we were the one that was trying to get to the Tranquilizer, so we're also attacking them. Like, the whole chapter 12 here was mostly us going to their base, but I assume they were also trying to attack, like, Ark, but we just did not see them, right? And yeah, at the end, we kind of got betrayed by the people who were working with Director Isao and also Chinatsu, because they were working with Gilbert, turns out. And Makoto got put into Tranquilizer right here. We beat up Gilbert, but I believe we are right now at the very end of the chapter, so let's see what's gonna happen, shall we? This is no, not Shinatsu, sorry, Nano, huh? Surprisingly, the text color is white. What, is Code dead in this timeline? So what, is this the real world? When I come back to my senses, Chinatsu's unit's leaning over me. Chinatsu, お前が助けてくれたのか。距離を離せば大丈夫みたいだ。部活にそばにいると意識を奪われるよ。嘘。まさかずっと夢だったの？本当に先輩は死んで。そんなの嫌。 Why is Tranquilizer or Baldr showing Makoto a dream like that? 聞け、誠ちゃん。おい、俺たちの姿が見えていないのか。おそらく誠さんは何も見えていません。そうとも見えちゃいない。もう誰にもあの娘を止められない。 The large unit lumbers forward. The hatch in front of it slowly opens up. どうやら誠さんは妙な夢を見ているようですね。周囲が死んでしまったと錯覚してしまっている。だったら目を覚まさせてやらないと。だからそばに寄っちゃダメだって。あんただってそれぐらい分かってるんでしょ。しかし接近しないと誠ちゃんをあれから切り離せない。このままじゃトランキライザーが。すでにトランキライザーは起動した。ざまあ見ろカノグラコ。貴様らの計略はおしまいだ。 Yeah, the thing I don't like about Gilbert is that he doesn't even have a plan for himself. It always feels like he just wants to disrupt other people's plans. ひどすぎる。やっと幸せになれるかもって思ったのに。夢だったなんて。いや、嫌だ。先輩に会いたい。先輩に会いたい。先輩どこなんですか？先輩、探さないと。
このままじゃあいつが外に出てしまう。繁華街に出られたらどこかにムーブされちゃう。誠ちゃん、目を覚ませ。頼む、聞こえてくれ、誠ちゃん。 I stand in front of tranquilizer and spread my arms. I reflexively jump to the side, and a belt of light pierces the structure. What an attack! It's like a naval bombardment. When I can finally look up, tranquilizer's gone. 注意、大丈夫ですか？ああ、二人とも無事だったか。間一髪ってところね。トランキライザーは？アークに向けて進行しています。あと諸悪の根源も命拾いしたようですね。もう止まらない止まらないぞこれで全ておしまいだ。そいつは良かったな。まずはてめえの人生をおしまいにしてやる。 I don't understand why Father Gregory is not in this route though. He kinda just ended himself pretty early. I guess to activate assembler, but even then. いくらあんたの頭がおかしいったって何の策もなしってわけじゃないんだろう。策なんかあるわけがない。ゴートの連中もお前の本音を知ったら協力なんかしねえだろうしな。しかしノインツェーンなら単身で制御する方法を知っていそうじゃないか。あまさかあなた。なあ、栗原直樹はこいつにアクセスしてアセンブラの開発技術を手に入れたそうじゃないか。 He touches something that looks like a Baldr terminal. だったら俺も同じことをしてやる。旧人類の栗原より俺の精神力の方が上のはずだ。自我を保ったまま禁断の知識も手に入れられよう。やめておきなさいジルベルト。あなたの自信は劣等感の裏返し。人並み以下の精神力しか持たないのは自覚しているでしょ。うるさいこのバイトめ。見ているがいい。俺様を見下したことを後悔させてやる。ああ、見せてもらうぜ。レイン、千夏、さっさとこのバカを片付けるぞ。いや、うわっ、貴様ら三人がかりとは卑怯な。Yeah, he's dead. God damn it. God damn it, Jinatsu. Okay, he's dead. 激しすぎましたか？ Wow, that was pretty quick. But I guess we are 3v1ing him, man. やったか？いえ、何か様子が変です。With eyes open wide and chattering teeth, Gilbert rides like a fetus. Gilbert's unit turns black. Its armor becomes like rubber and slowly changes shape. まさか。おいおい。 Or it's turning into Father Gregory. 何が起こってるの？注意、攻撃を。これは何か危険な予感がします。 We come back to our senses and fire our guns. The black unit dodges the bullets with a roll. By the time it stands up, the unit is no longer Gilbert's. Yeah, black unit. これはバカな。神父は死んだはず。そうだが我は速やかに復活する。 I guess Father Gregory... Well, it's kind of weird the fact that Father Gregory is Noin Zen. Why would he, like, say Noin Zen, not as if talking about himself, right?
He cracks a malicious smile and bows to us. At this point, it's kind of... Yeah, it makes more sense the fact that Father Gregory is knowing Zen because he's the thing that's connected to Baldr. Seriously, what's going on? Wait, now's not the time to think about that. 千夏レイン分かっています。ここは私たちに任せてください。コアはトランキライザーを追って早く。頼む二人とも Now alone, I dash through the hallway after Tranquilizer. Parts of the structure are burned, and there are countless half-molten remains scattered about. コウさん、聞こえるかしら。おばさんトランキライザーが事情は分かっている。トランキライザーはアーク構造体に向かって移動中。立ちはだかる者を無差別に攻撃していやがる。いや一刻も早く追いつきます There it is. It's trying to break Arc Structure's outer wall. エージェント来てくれたのか得意点は予想よ Oh, り sorry about that. ずれたけど She looks upwards. Oh, god damn it. I follow her gaze and see the space itself distort towards an impossible direction. The warp space starts to whirl, taking in the surrounding virtual particles and expanding in size with ever-growing speed. 得意点が発生したわ。5書き換え開始。 I hear Aki's voice on the line. They're about to rewrite Commander's program and neutralize Assembler covering Suzushiro. 処理能力増大。やっぱり得意点を通じて何かが映画ネットワークに助力している。アセンブラの増殖が止まった。総合軍が撤退していく。どうやら得意点の存在を警戒している様子だな。やったのか。 I thought the fact that Tranquilizer is here is kind of making, you know, it usually suppresses the singularity. Why isn't it working right here? いいえ。まだコマンダーの書き換え合戦は拮抗状態。やはりトランキライザーの抑圧が強すぎるみたいね。 Okay, there we go. 得意点が消失したら、もうアセンブラの増殖を抑えることはできないの。 On Sarah's words make everyone fall silent. I'm overcome by despair. I gotta clench my fists to keep myself standing. Shit, we're so close. Tranquilizer's ruining it all. ごめんなさい。一体何を謝っているんだ私悲劇を回避できなかったみたい。エージェントとしての任務を放棄してまで頑張ったのに。縁起の悪いことを言うなそれじゃあもう戦に負けてしまったみたいじゃねえかでも今起きている状況は完全に予定外。私にはこの事態に対応した情報が全くない。せっかく想定外の状況、まこちゃんが救われる展開が見れそうだったのに。なんだよそりゃ君は誠ちゃんが救われることを信じていなかったのか信じる信じないの問題じゃない。私が与えられた情報にはまこちゃんを生存させるような分岐はなかった。 See, this is why you and me were different, Agent. Humans are freaking illogical, man. だからこそ私は他の状況が見たかった。まこちゃんの笑顔を見たかった。やっぱり誠ちゃんのことが心配なんだなうん。そんなこと当たり前に決まっているでしょ。 Agent's eyes are teary. Her melancholic side profile reminds me of Sora. My heart skips a beat, and I have to look away. コウさん、アーク構造体内に帰還して。もう勝敗は決したも同じだ。このままトランキライザーに侵入されれば AI への抑圧はますます強くなる。もはや最後の手段しか。まだですまだ終わってない Freaking Ko is like a typical superhero back in the day, you know? Never giving up, blah blah blah. トランキライザーが AI の能力を抑えているなら今からでも無力化できればまだ逆転できます Tranquilizer disappears into Arc structure. It's suppressing the AI network with an invisible force. I mean, in this particular route, I do agree with Ko though in not giving up.
But in a lot of the other prior routes, I kinda don't like Ko's stubbornness. A few minutes later, Agent and I are running through Arc structure. トラップ軍が突破された。モホーク。ダメだ火力が違いすぎる I hear bits and pieces of their comms. Looks like Fenrir is trying to attack it. I hope they can accomplish something. But is it possible to destroy that behemoth and save Makoto from it at the same time? If only I could disconnect her in real life. マコちゃんはここを通過したみたいね。 There are simulacrum remains all over the hallway. Most of it is molten scrap metal that's stuck to the walls as it cooled. ゴートにアーク誠ちゃんが無差別攻撃をするなんて信じられないよ。マコちゃんは怯えているのよ。夢うつつの中、近づくものが全部敵に見えているみたい。おかしな夢を見ていたみたいだからな。さっきは俺が死んだ世界を夢で見ていたらしいし。なんとなく知っている。その夢では門倉光が死んで水月空が生きている。 Yeah, it's a parallel world, I guess. 空はアーク構造体の中枢でマコちゃんを助けようと待ち構えている。だからトランキライザーはアーク中枢へ向かってるってわけかい。そう、 S の海へ。 We're talking about a dream, but is it really? 一体 S の海って何なんだ？ドミニオンの言う真の世界かな。 Agent cursed her lips with a bit of sarcasm. AI の中では全ては情報に還元される。歴史も記憶も物体の構成情報も量子ビットの集合に還元される。そして広大なデータベースの奥底には存在しない歴史や偽りの記憶のデータが存在する。それがどこから入力されたものかわからないけど。 Agent's expression changes. She's looking at one of the nearby remains. They're clearly split in two. この切断面、チェーンソーで真っ二つって感じね。まさか神父か？千夏とレインは抑えきれなかったのか？神父もトランキライザーを追っている。そうだ、ジルベルトの野郎が神父に変身しやがったんだ。なあ、あの神父は一体何なんだ？彼もまたエージェント。私とは違い実体を持たない不滅の存在。バルドルシステムに宿ったノインツェーンの亡霊。 Okay, so he is technically Noinzen. バルドルにはノインツェーンの意志が焼き付いている。敵各社が接触するとその人物は体を乗っ取られ神父として活動を始める。 What? So Naoki is a person that's fitting? And that's why he's indestructible, huh? Like a parasite, he changes hosts and lives again. Huh? Wait, did Mr. Kurihara go mad because his mind was taken over by the priest in Baldr? おそらく間違いないわ。それが全ての始まり。あの灰色のクリスマスが引き起こされた原因。 Yeah, so Aki was right. She really was the root cause, technically. We're close to the deepest part of Arc structure. With Tranquilizer ahead of us, we finally arrive at the large valve leading to the CFS. アイズバルブが解放される。ハッチ解放を停止したまえ。このままでは起動したままのトランキライザーがレースの中に入ってしまうぞ。そうなってしまったら AI は完全にトランキライザーに制圧されてしまう。ダメ。トランキライザーの干渉。勝手にバルブが開いてゆく。バルブ解放。トランキライザーが S の海に。 Shit, what's going on? We pass the open valve and arrive at the Sea of S. I see Tranquilizer lumber toward the Sea of S. I can still catch up. 気をつけてこう。トランキライザーの影に誰かが隠れている。神父か？ I reflexively fix my sights on him. Let me save my game. 大丈夫です。 Albeit barely, I avoid the swing and face his jet black simulacrum. よくぞここまで来た門倉光注意お前に構ってる暇はないんだよ。無論逃げぬとも喜んで付き合おう門倉注意君と私は
深い縁で結ばれているのだからな。 This ain't even a conversation. Goddamn lunatic. くそ、間に合え。 I ignore the priest and make my unit dash to a tranquilizer. More than half of its gigantic frame is submerged now. Agent and I cling to it, and we all sink into the S. Okay. That is the end of the chapter. 記録をつけます。大丈夫ですか？ The lukewarm liquid surrounds me like amniotic fluid. I don't know what the hell is an amniotic fluid. まこちゃん、 I hear a gentle voice from the darkness. Is it that womb water thing? Though it's more of a message than a voice, my senses only perceive it as such. It's a whisper in my head. 聞こえている？まこちゃん。 I listen to the gentle voice and weave a response in my brain. おはよう、お姉ちゃん。 The voice belongs to Sora when she was still a little girl. そう、私と心をつないだお姉ちゃんの声。私のことをまこちゃんと呼ぶようになったお姉ちゃん。お姉ちゃんの声はいつも楽しげで、なんだか楽しそう、お姉ちゃん。何かいいことでもあったの？うん、リアルじゃ春が来ているんだよ。暖かくて桜の花が咲いていて。 It's spring in reality, huh? So I guess she's in cryostasis or cryosleep? まだ培養層から出れない私にお姉ちゃんは外の様子を教えてくれます。うん、知っているよ。私もお姉ちゃんの目や耳を通して一緒のものを見ていたから。私とお姉ちゃんの感覚はつながっています。私とお姉ちゃんはいつでも一緒です。 Is this the true Makoto and Sora, I guess? だから培養層から出れなくても寂しくありません。お姉ちゃんがいつも私のそばにいてくれるから。早く生まれてくるといいね。私、まこちゃんが生まれてきたら一緒にやりたいことが山ほどあるんだよ。お姉ちゃんの心の中はいつも楽しい計画でいっぱいで、それを感じているだけで私もワクワクしてしまいます。私も楽しみ。早くここから出てお姉ちゃんと一緒に遊びたい。だから私もお姉ちゃんと一緒に遊べるのを本当に楽しみにしていました。こんなに楽しみにしていたのに。せっかく培養層から出たのに、私はお姉ちゃんと外に遊びに行くことができません。私の体は病弱なんです。少し動くと咳が出るし、すぐに気持ちが悪くなるし、辛くて仕方がありません。お姉ちゃんの体はあんなに気持ちがいいのに、どうして私の体はこんなに重くて辛いんでしょう。 Well, sometimes the world is just unfair. ごめんね、まこちゃん。できるならお姉ちゃんが代わってあげたいのに。 Sure, for one day, Sora. There's no way you would actually take her place forever. かわいそう。かわいそう。まこちゃんがかわいそう。どうしよう。どうしたら元気にしてあげられるんだろう。お姉ちゃん、気にしないで。大丈夫だから。お姉ちゃんまで辛くならないで。けど、それより私、お外の空気が吸いたいの。お姉ちゃん、私の代わりに遊んできて。わかった。お姉ちゃん、お外に行ってくる。楽しいものや綺麗なものをいっぱい見つけてくるから。そう、病弱でも辛くない。私はお姉ちゃん羨ましいとは思わない。お姉ちゃんの感じるものを私も感じられるから。
お姉ちゃんは私の分も頑張って世界を感じてくれるから、私たちは世界で一番仲がいい姉妹。いつも同じものを見て隠すこともなく話し合って。Under a gray sky, I stand alone in a desolate facility. ここは I look around, unable to comprehend my situation. This looks like a lab of some sort. The building is uncomfortably silent, and I don't see a single trace of humanity here. ここは S の信用よ。意識をしっかり持って心を弱くすると二度と自分の意識に帰れない。 Agent appears before me in somewhat ghost-like form. エージェント、無事だったか。よかった。 She nods. で、ここは一体何なんだ。俺たちは S の海に落ちて。わからないけど、おそらくマコちゃん、トランキライザーが S に作用して生み出した空間だと思う。 The cyberspace is born through observation. Tranquilizer broadcasted Makoto's powerful will, which created this from the data in the S. That's my guess anyway. I don't know if I'm right. More importantly, 誠ちゃんは今どうしているんだ。 S に落下したショックで気を失っているみたい。だから私たちはあの子の精神に飲まれずいるんだと思う。そういえば妙な夢を見ていた気がするな。じゃああれは誠ちゃんの見ている夢ってわけか。うん。だから接近するなら今がチャンスよ。私をマコちゃんのそばまで連れて行って。おそらくこの空間の中心にはトランキライザーがいるはずよ。つまりこれからが正念場ってわけだな。ええ。それに気をつけて。おそらくどこかに神父も潜んでいるわ。 Agent and I nodded at each other and walked through the unfamiliar space. こっちよ。多分こっちにマコちゃんはいるわ。 She said she doesn't know the place, but she leads me through it like she's been here a million times. あの夢を見ていて私も思い出した。というか、私もやっと知ることができたわ。 It's like she read my mind. 私とマコちゃんの精神はつながっていた。私とマコちゃんはおそらく二人で一組の存在だったの。私とってことは君はやっぱり空なのか。それも正解の一つではあるわ。 Oh, shut the fuck up. She has a distant look on her face. Her eyes seem so empty. I recognize this. It's the gaze of the cyber witch. Aunt Sarah and Aki also look like this every now and then. AI の中には人の記憶がデータとして残っている。だけどそれが何を意味するのか、意識構造の違う AI にはうまく把握できないのか。だから例えばシミュラクラを使って人を理解しようとしたのね。理解ね。 AI は人の役に立つために生まれた。最適な選択肢を抽出するには人の意識を理解する必要がある。 AI was created to be useful to mankind? Oh, shut up, too. The fact that they're biological means that they're not even useful for mankind. They can do whatever the fuck they want. That's bullshit. 理解するために道具を使う。そう。AI は特定の過去の思い。誰かがその時何を考えて何を思っていたのかを知りたがっているんじゃないかと思うの。それは私も同じ。9割方は空である私は残りの1割の時間で何を思っていたのかを知りたいから。 I hear a dissonant sound. It overwhelms my senses. 急ぎましょう。おそらくトランキライザーが再起動しようとしている。ああ、わかった。 I rush towards the building. Inside the lab, I find a hallway large enough for giants. 小人になったみたいだ。しかし今は助かる。こう、シフトして。 Who are we fighting in S? The tranquilizer, or is it something else?
I shift and dash through the empty hallway. 今度は一体どこの光景なんだろうな。この通路、なんとなくアーク本社にも似ているけど。私にはなんとなく見覚えがある。こうもここには見覚えがあったりしな。さあな、構造体の通路だけじゃなんとも。そうだ。思い出した。というか、分かっちゃった。ここって多分。Before she can finish, I pass through the hatch. My simulacrum's legs sink into the sand. Is this the shore of S? No, it looks similar, but the aura is different. What is this place? どうやら無事に走破できたみたいね。Standing at my side, Agent looks at the S. There's a dark construct in the waveless sea. トランキライザーか。Oh right, you're still here. お見事。よく発狂せずにここまで来たものだな。The priest is waiting for us on the beach. てめえも来てやがったのか。探す手間が省けてありがたいぜ。ようこそ。ここは S の海中奥深く。トランキライザーが生み出したかりそめの空間。世界の命運を決する戦いの舞台だ。嬉しかろう、門倉君。君は憧れていた英雄となることができたのだ。さあ、張り切って悪を倒したまえ。嬉しかねえや。第一、てめえでてめえを悪とか言うのか。世界を導くのは善意ではなく悪意だ。善意は悪の後を追いかけてやってくるものなのだ。He bows and brandishes his chainsaws. I aim my gun at his unit. 俺が時間を稼いでいる間に誠ちゃんを助けることはできるか。やってみる。Right after she nods, I charge over the sand towards the priest. てめえの競技は人類の進化とやらだったな。この状況のどこに進化がある。このままアセンブラで人類が死滅しちまうんじゃないか。ならばこの世界は失敗作だったということだ。試練に生き延びた世界のみが進化する資格を与えられるのだ。何が失敗作だ。世界はゲームじゃねえんだぞ。ゲームだよ。まだ君は気づいていないのかね。それは人知を超えた巨大なライフゲームだ。くだらない現実進行はやめたまえ。君が言う現実は貧弱な五感と制御不能の意識が像を結んだ正体。人である限り現実そのものに Oh, what the hell? 触れること This is は actually で the き first な time I got い。 hit, I think. てめえは現実とやらに触れているのかよ。時間は無限である。物質が有限ならば無限の時間の中で同じ物質の構成である世界は I'm actually trying to listen to him while I'm fighting here. 私は見知ってその瞬間が訪れても同じことをするだ。存在と生の苦悩を引き受け永劫を回帰する世界の本質を自由意志の喜びを持って受け入れよう。今度はニーチェにでもなったつもりかよ。Okay, I kind of was listening to him about how life was like regenerating or like always restarting over and over again or whatever, right? I was somewhat paying attention to him. The game of life. Huh? The priest's unit breaks and his avatar falls in the sand. 勝負あったな、神父。文字通りゲームオーバーってやつだ。そのようだな。このゲーム、私の勝ちだ。
He looks up at me and warps his lips in glee. エージェントの存在は崩壊寸前だった。そんなおぼろな存在が妹の精神放射に近寄って果たして原型を保っていられるかね。何？どういうことだ？得意点を招き寄せるなど我らの部を超えた行動をとった報いだ。あの者はじき消滅する。エージェント、聞こえるか？そっちはどうなっている？果たして消えたか、取り込まれたのか。いずれにせよ君たちの切り札は失われた。エージェント！そして誠君は目覚め、今トランキライザーが起動する。トランキライザー再起動。 As if awakened by the priest's words, the behemoth lights up. ついにトランキライザーの目覚めだ。真のコネクターを取り込み起動した。もう何者にもあれは止められるわ。ジルベルト、いいのかよ。選ばれた人類の遺伝子とやらを誇りにしていたくせに神父なんかに疲れたままで。俺の最大の望みはお前らの死だ。王将を失った時、俺は未来など自ら捨てた。 He glares at me with eyes full of hatred. Looking at them makes me understand what's on Gilbert's mind. やーいミュータント、出来損ないのモンスター。人間じゃないくせにどうして学園なんか来るんだよ。 His anger and hatred crystallizes like ice and freezes his mind. When he comes back home after a bullying, his dad is bound to beat him. 何がいじめられただ。お前は選ばれた人間となるべく高い金を費やして。 An impact on the cheek. It hurts the mind more than the body. 確かにあの子は私が産みました。でもあの子を見てると自分の DNA を受け継いだところなんか一つもないような気がして。母さんのことは忘れなさい。あの女の劣勢な部分はおそらくお前の中にはひとかけらも残っていない。ならば父さん、あなたの DNA も残ってはいないのでしょう。私にとってあなたは私が知る限り一番俗悪で醜悪な。 I feel like they really should have done this a lot earlier. 俺と誠は同類だ。旧人類の世界が馴染めず存在しない世界に憧れて。 I stomp as hard as I can, ending Gilbert's stream of malice. Then I'm overcome by despair. How am I supposed to fight something that controls your mind when you get too close? If only Agent was still here. No, I gotta do something myself. If I give up now, it'll all be over. You're right, Ko. Man, that's a pretty cool background image. 待っていろ、誠ちゃん。 The next moment, I find myself in an empty world. Everything here feels fictitious. Color, smell, it all seems alien. It's not like the senses are dulled. The nerves are constantly sending new info to the brain. But it feels like the consciousness of the body's owner doesn't see its senses as its own. The mind slowly and sloppily processes the information coming in. The body is heavy. There's a heavy headache. There's not a coherent thought in here. The great mind has next to no emotion in it. There's a heavy and dense emptiness inside. It feels like the brain became lead. There's no place here for any emotion besides a dull melancholy. A chill goes down my spine. The mind of the body's owner is dead. This feels like the world in the eyes of someone profoundly depressed. Though the mind is dead, this world is strangely vibrant. However, the colors bear no meaning at all. As if brought forth by the colors, static fills the brain. The fragments of meaningless emotions create video noise. お姉ちゃん。
The noise forms a human thought. お姉ちゃん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  It repeats that like a broken record. The gathering of emotion pulverizing noise becomes pressure that crushes the subconscious. お姉ちゃんお姉ちゃん大好きだったお姉ちゃん Suddenly, the mind creates an image of Sora, smiling brightly. Before I know it, I start crying loudly. I finally realize whose mind this is. This is the world as seen by Makoto, or by what remains of her. 思い出せない大好きなはずなのに好きってどんな気持ちなのか思い出せない Her mind has been pulverized. She used to smile a lot and became embarrassed easily. But now, I don't feel a hint of such emotion here. 悲しいはずなのによくわからない何もかもがもう全然よくわからない It's not your fault Sora died. I try shouting that, but my words don't reach her. 心が動かないのに辛い気持ちだけ残っててなんだかもう疲れた消滅したい跡形もなく Oh, she's not done. There's not a hint of the memory she held so dear. もう私も死んでいるはずなのにどうして消滅できないの Do you really want to vanish? There's lots of people who'd be sad if you did. ごめんなさい悲しいって気持ちがもうわからない When you're at this position, Ko, you don't care about other people. だって Who the fuck cares about other people when you're this depressed? だって私は殺しちゃったお姉ちゃんを殺しちゃったお姉ちゃんを殺しちゃったお姉ちゃんを殺しちゃったお姉ちゃんを殺しちゃった And so, I see the origin of her guilt, the cause that sank to the depths of her subconscious. お姉ちゃん今晩お出かけちょっと友達と約束しちゃったの It's Christmas Eve. Humming a song, Sora's cheerfully dressing up for something. 私にまで隠さなくていいのに私は姉ちゃんを祝福しているのにお姉ちゃんが好きで先輩も好きだから応援しているのに隠されるとちょっとだけ寂しい一回だけちょっとだけいたずらしちゃおう It was caused by nothing but innocent mischief. Makoto messed around with the ticket vending machine and made Sora buy the wrong ticket. それはいいけどどうしてまだ研究所なんだよお前また何かやったんじゃないだろうな帰りの電車の切符間違えちゃってたみたいで北海道行きの夜行列車に You know, I was playing a hentai game like a while back, which is called Summer, right? And it had the same sort of plot twist about how, yeah, doing this sort of mischief actually caused a big tragedy. Makoto's watching the results of her mischief from the net. これくらいは許してくれるよねどうせ先輩が迎えに行くんだしもしかしたらお泊まりのチャンスかもしれないしわかったそこにいろ千夏にバイクを借りて迎えに行ってやる She's watching this from the net. How? でもいいのバイクでも往復したら本当の真夜中になっちゃうし Is cyber brain syndrome really that good that she bypasses every sort of connection and be able to see this? やっぱり迎えに行っちゃうんだうわお姉ちゃんと先輩がお泊まりなんてそんなことになったらどうしよう計画は変更夜中のツーリングにしようみんなには俺から伝えておくからさわかったじゃあ待ってるからかお幸せにお姉ちゃん
Gulping down a small bit of sadness, Makoto gives her blessing to her sister. I suddenly hear a low siren from the other side of the call. あれなんだ一体研究所で火事でも起きたのか Sora says nothing. An awkward silence falls upon the line. Suddenly, Sora's outline starts to distort. Her skin and clothes become gelatinous and seem to start mixing. 何これ一体何一体何が起きてるの You know, if they really wanted to make this a pivotal scene, they really should have made a CG instead of just having like a distorted, version of Sora being disrupted by noise like that. They really should have just made it into a slime monster or whatever. Because in my opinion, this actually felt very odd. It's not... What is it? It's not thought-provoking enough. Like, what we see is just not insane enough in my opinion. だね、これはきっと夢、目を覚ませばきっと。だってありえない、お姉ちゃんがいないなんてありえない。そんなの考えることもできない。これは嘘、きっとデタラメに違いない。After that, all is chaos. Illusions of pain, death, and hurt assault her mind without end. これはきっと先生を止められなかったから、私が先生に無理をさせて壊したから、だからこんなひどいことになっちゃったんだ。やだ、お姉ちゃん、どうして。やだ、やだよ。私、そんなつもりじゃ。ごめん。ごめんなさい。こんなの。いや。 At that moment, Makoto felt the screams of all those melted by Assembler, as well as the anguish of those scorched by Gungnir. 私、お姉ちゃん殺しちゃった。 I finally understand. Makoto thinks that she caused Grey Christmas. 大好きだったのに、自分自身よりも大好きだったのに、世界で一番大切だったのに、私がお姉ちゃんを殺しちゃった。 She came to the conclusion that Sora and many others died because she couldn't stop Mr. Kurihara. It's a burden too heavy for a normal mind to bear, which is why she buried the memory of the prank to the depths of her subconscious. Then I saw the hell that happened during Grey Christmas. Countless deaths resound through cyberspace. As a cyberbrain syndrome patient, she hears it all. I shout alongside her. The mind is pushed to the limit, and I can feel something snap over and over until... Why not just log out, you know? With my pulverized mind, I perceive a ring of light. Wait, it's not a ring. It changes its details with every turn and effectively draws an endless helix. 前にもこんなことがあった。お姉ちゃんはもう何回も死んじゃって、私ももう何回も死んでいる。 The deranged consciousness displays countless deaths. The situations slightly change every time, but it all begins with Sora's death and ends with Makoto's death. すべてのゲームは同じパラメータを与えられて開始され、そして
要所要所で状態をセーブ。 So everything resets once Makoto dies? エージェントは微妙に異なったパラメータを与えるの。 It's like when you save scum to get the best results. 考えたことはありませんか？実はこの世界が偽りの代物で、本当はこんな世界なんか存在しないって。 Just because the world is fake, as I said, doesn't mean that what we feel is fake, though. I finally understand how Makoto and Dominion saw things. It's like this world is a game, and we're just pieces doing the same thing over and over. だったらどこかにお姉ちゃんが死なない世界にたどり着くはず。先輩もお姉ちゃんも死なない世界。それがきっと悪夢じゃない本当の世界。 The focus of Makoto's consciousness reaches the end of the ring. Surrounded by silence, Makoto and I are looking at each other with smiles on our faces. We're in Arc Structure's center area. 安心してください。私は先輩の邪魔なんかしません。ただの熱烈なファンですから。それも勘弁。俺は誠ちゃんに崇拝されるほど偉くない。単なる先輩で十分だ。先輩、じゃなくて、こうさんって呼んじゃダメですか？ Clearly, she said, Ko-san, come on. 嘘です。菜の葉ちゃんを動揺させたくありませんから。だから二人っきりの時だけにしておきますね。勘弁してくれ。冗談です。先輩とお姉ちゃんの邪魔をするようなことはしません。所詮夢は夢ですから。先輩とお姉ちゃんのいる世界が私にとって本当の世界なんです。 Is this the true world Makoto was always talking about? A world where Sora and I both live in. I see a beach in an unfamiliar world. Sora and Makoto are hugging each other. まこちゃん。お姉ちゃん、また会えてよかった。これが私の帰るべき本当の世界。みんなが生きていて幸せになれる世界なんだ。 I want to go there too. I take a deep breath to shout Sora's name when... 世界は円環構造をしていない。そう見えてしまうのは人の意識の問題よ。I hear Sora whisper to me. It's not Agent, but the original Sora. I'm not sure why, but I can just feel it. 終端じゃなく起点を見て。そこにこそ円環を抜け出せる鍵がある。Origin? You mean your death? それが辛いことなのは分かっている。けど絶望の底にこそ希望は潜んでいるものなの。 No, I don't want to see it. I never want to see you melt again. お願い。これが私の最後のお願い。私を好きでいてくれた記憶があるのなら、どうか最後の思いを聞き届けて。 Sora's last feelings. The notion resonates with my very soul. This is the last request of the woman I loved. In that case, I gotta do it no matter how hard it is. ありがとう。こう。私もあなたが大好きだった。 And so, my consciousness is sent back to the moment of the tragedy. This is Great Christmas, the day when Assembler melted Sora alive. コウが泣いてくれている。 As she melts, Sora looks at me as I wail. Thankfully, there's no pain. Her consciousness turned dull and accepted death. Vacant thoughts went through her mind. 先生が言ってたのってこのことなの？ She pictures something that happened between them. It's a promise I didn't know about. もし私が道をたがえることがあれば、コウ君に伝えてほしい言葉がある。私と君が交わした消去された約束を思い出せと。それは必ず
AI が記憶しているはずだから。 I see. So, is the AI the one that's gonna unlock the memories? こうに伝えないと。なんとか言葉を発さないと。Sora uses the last of her strength to talk. She can no longer say a word. The nanomachines eat her brain cells before she can even feel bad about it. However, this time, the words have reached me. But what is the deleted promise anyway? キーワードは忌むべき神の名を語る機会と我らが取り戻すべきあの青空を組み合わせよう。 Name of the machine that spreads the word of the abominable god. What is it? この言葉を託す。君の名前も取り入れ。 I remember now. I actually did hear these words. The last sound her lips ever made. But the despair and shock was so great that I forgot them. The keyword went like this. バルドスカイ。Okay. 先生の言葉をこうに伝えられた。I guess Baldr is the machine. The Sora from the other world smiles. The keyword resurrects a certain memory within me. It happened in my school years. Mr. Kurihara visited Kisaragi dorm. この錠剤を飲んでくれないか。薬ですか？一体何の？ He said he had something he wanted to entrust to me and gave me some sort of medicine. それは正確には薬ではない。これはナノマシンの集合体で君の脳にある情報を焼き付ける。情報？ああ、時至ってキーワードを知る者が君にその言葉をささやけば君はある物質の構造式を知ることになる。正確には構造式のありかだな。それはネット上で複雑に暗号化されて常に情報を更新されている。 Do I even still have time for that though? Then I became dizzy and... Wait, no. I remember. Back then... それは正確には薬ではない。これはナノマシンの集合体で君の脳にある情報を焼き付ける。情報？ああ、時至ってキーワードを知る者が君にその言葉をささやけば君はある物質の構造式を知ることになる。正確には構造式のありかだな。それはネット上で複雑に暗号化されて常に情報を更新されている。先生！ I suddenly turned dizzy. To the point I can barely stand. He quickly comes up and supports me. And then, he said this. とりあえず要点を話そう。この先改造され殺戮兵器と化したアセンブラが何者かの手でばらまかれてしまうかもしれない。そんな、一体誰がそんなことを？ Yeah, I do think we actually saw this point of view in the flashback. それは今は聞かないでくれたまえ。それに私も対抗手段を用意した。言ってみれば一種の修復プログラムだ。これはアセンブラを構成するコマンダーを上書きする。アセンブラがどのような状態にあってもオリジナルの環境修復なのに復帰する仕組みになっている。はあ。もちろんこの前見た通り環境浄化アセンブラはまだ完成はしていない。しかし私は一命を賭してもそれを作り上げてみせる。君が構造式を知るような時にはきっとそれは完成しているはずだ。なんで俺なんです？アキネーとか他の研究者たちとか。君には戦う力がある。そして守ろうとする意志がある。私はそれをよく知っているんだよ。それは一体どこにあるんです？ Where did you hear about that? I think it's what he said. 君と同じく私がとても信頼している人物の脳内チップに
データは更新されて保存される。彼女自身も知らない間にね。しかし、せめてそのプログラムを公の機関に預けてはどうなんですか？そんなことをすれば、彼はそれに対する対抗手段を開発してしまうかもしれない。だから、君にも今のこの時を忘れてもらう。忘れる？ああ。今君に投与したナノマシンは、特定部分の記憶をブロックする。君はこの会話そのものを忘れてしまうだろう。でも、忘れちゃったんじゃ意味がないんじゃ。この件に関しては、忘却こそが一番の方法なのだ。大丈夫。特定のキーワードを聞けば思い出せる手はずになっている。もし万が一の時は、必ず誰かが君の記憶を取り戻させてくれるだろう。イブは今の私たちを見つめている。きっと私たちに手助けをしてくれるはずだ。So what they're trying to say is that through the AI, they resurrected Sora's memories or whatever? I don't know, I don't get it. Mr. Kurihara continues to support me. 大丈夫かね。とりあえず今のことは忘れていてくれたまえ。誰にも言ってはいけない。はい。すまない。そしてありがとう、コーク。He beams at me, but the fatigue in his expression makes it hard for me to smile back. そんな顔をしなくてもいい。アセンブラを完成させるまで、私は決して倒れるつもりはないよ。そんな縁起でもない。環境を浄化しても先生がそれを見届けられなかったら意味がありませんよ。浄化された大地でみんなが家族と平和に健やかに暮らしてくれればいい。それが私の夢であり希望なのだから。 He smiles once again, and I don't know how to respond. Yeah, he told me this important secret. It was gone from my mind all these years, but just now, Sora's words resurrected the memory. I've got to keep my promise. I need to fulfill his final request. Suddenly, the unnatural flow of consciousness ends, and I'm thrown back to reality. My simulacrum is handling weird. What is this place? 大丈夫？ここはどこなんだ？ It looks like the Sea of S, but it has a slightly different feel to it. I look up and see Agent. She's all ghost-like. まだ消えていなかったんだな。コウが理性を取り戻してくれたおかげで、私もなんとか自我を取り戻せたみたい。Man, that was dangerous. Why are we connected? Wait, I'm losing track of what's real and not. Reality didn't get consumed by Assembler, did it? The idea makes me shake. 少なくとも先生との約束は真実。多分私が探していた答えこそがそれだから。それでやっと君は答えを見つけたんだな。She nods and faces Tranquilizer. ここからもう私の手では救えない。正確にはこうもマコちゃんを助けられない。バルドルが停止したのにマコちゃんはまだトランキュライザーにしがみついている。切り離せるのは多分マコちゃん本人だけ。だったらそれを教えてやらなきゃな。急いで。現実の時間では S に落下してからまだ数分。今頃外では破滅的な状況が進行しているはずよ。I nod and approach Tranquilizer. 見えなくなった。本当の世界が見えなくなっちゃったよ。Gloomy thoughts resound in my head when I get too close. Though the torrent of nightmares is over, Makoto is still locked in her own world. 死にたい。死んだはずなのにどうして。消滅したい。消え去りたい。誰か私を消して。私、取り返しのつかないことをしちゃったから。
Makoto wants to disappear. She has nothing to direct her anger at, so she attacks herself so harshly she just wants to vanish. もう悪夢は終わったんだ、誠ちゃん。空の死も先生が道を踏み外したのも君が悪いわけじゃないんだ。悪いのは私お姉ちゃんを不幸にして大好きな人を破滅させてしまう疫病神。誰が不幸にしかできないって。空はあなたと過ごした時間、不幸だなんて思ったことは一度もないわよ。 Agent raises her voice. She's standing tall in the empty space. Biting her lip and with teary eyes, she looks up at Tranquilizer. お姉ちゃん。違う。私はエージェント。だけど、空のことは誰よりもよく知っている。だから、ずっと黙っていようと思ったけど、さすがにもう、こんなの黙っていられない。なんで空がマコちゃんを溺愛しつつ苦手に思っていたのかわからないの？空もあなたと同じことを思っていたのよ。嘘。お姉ちゃんはネットで私を下げていた。仲良くしていてもどこか私に遠慮して。あなたのことが大切だったから、空もあなたに引け目を感じていたのよ。I hear Makoto gasp. That makes Agent smile a bit. 記憶はなくても、あなたと一心同体だったのは知っている。うっすらと残る記憶に懐かしさだって感じてた。Okay, so that actually did happen, huh? So that actually happened in the real world. In our world, I mean. I thought that only happened in, you know, like the real world or whatever. I gotta remember what actually made Sora forget about that though. お姉ちゃんが。それは俺が保証する。空は誠ちゃんが思っているよりずっと君のことをよく知っていた。先輩、どうしてここに？あれ、私どうしてこんなところに？一体何がどうして？ As I hear her perplexed voice, I sigh in relief. Looks like Agent brought her mind back. さすがは姉妹の絆って感じだな。こんなに簡単に正気へ戻ってくれるなんて。正気って私一体何を？ってそういえば私。 She understands the situation and gasps. とにかくそこでじっとしていろ。今から誠ちゃんをそいつから切り離してやる。ダメ、二人とも逃げてください。 The moment she shouts, a dissonant sound reaches my ears, and Tranquilizer starts moving. Alright, let's fight, boy. 誠ちゃん、もしかしてそいつを止められないのか？これを動かしているのは私じゃない。何か怖いものが私とこの機械を操っているんです。何なんだその怖いものってのは。わかりませんけど、きっと先生についたものと同じ。そう、神父様と似た匂いがして。こう、先生やジルベルトとトランキライザーの共通点を覚えている。 The two linked their minds to Baldr and became the priest, while Tranquilizer is a war machine connected to Baldr. つまりバルドルが操っているってか？しかしあれは単なる機械で意識は存在しないはず。 Wait, Agent said that Noinzen's will is burned onto Baldr, so... 原因究明は後回し。コン、回避。あいつがまた攻撃してくるわ。 Arrows of light rain down on me. I give it all I've got to evade them all. ダメ、先輩が死んじゃう。先輩が死んじゃう。やめて、お願い、攻撃しないで。誠ちゃん、なんとかそいつを制御できないのか？あるいはそいつから抜け出るとか。今度は先輩を殺しちゃうの？いや、そんなの嫌。いくら夢だからって、そんなひどいのは耐えられない。助けて、誰か助けて。コン、とにかく話をして落ち着かせて。私の言葉を思い出して。あの子が本気になればあいつの制御を奪えるかもしれないわ。
Right. If Makoto becomes serious, she's powerful enough to influence the logic of the net itself. The problem here is that she's scared and panicking. あの攻撃を止めてくれればなんとか手助けできるかもしれない。そりゃありがたいが、一体何をするつもりなんだ。正気に戻ってくれたおかげで私も接近することができる。とにかくこうはあいつの注意を引きながら誠ちゃんに話しかけて。分かった、何だってしてやるさ。聞け誠ちゃん、今君は最悪の夢を迎えようとしているんだ。先輩、このままじゃ俺は死ぬ。みんなだって助からないかもしれない。先輩、これを止めるの手伝って。ダメなら私をこのまま破壊してください。無茶言うな。俺たちは誠ちゃんを助けられない。そいつはネット最強の兵器なんだぞ。そんな、私になんて止められない。さっきから頑張ってるのに。先輩が助けてくれなかったらもうきっと助からないのに。泣き言を言うな。だけど誠ちゃんが頑張ればこの悪夢は一転して最高の夢に変えられるんだ。最高の夢ですか。今から言う脳内チップのアドレスを探ってみろ。そこには先生が君に託したプレゼントが隠されている。 I give her the deleted promise. これは君と同じく私がとても信頼している人物の脳内チップにデータは更新されて保存される。彼女自身も知らない間にね。 I guess he also hit something inside of Makoto. This is the seed of hope that Sora's words helped me remember. It's been with us for years without our knowing. そいつがあればアセンブラを書き換えられる。先生の夢が叶い、俺たちは青空を取り戻せる。兄弟みたいに仲良く暮らすことだってできる。そうすれば先生の意志と夢は守られる。誠ちゃんと俺たちで先生の夢を神父から守り抜いたって結末にできるんだ。いや、頼む、一緒に生き延びてくれ。俺はもう好きな人を失いたくはないんだ。そうか、エージェントさんは消えちゃうんだ。そうなったら先輩は一人ぼっち。先輩はそれを怖がっているんだ。あんなに強い先輩なのに一人になるのが怖いんだ。 The weakness I presented makes her heart waver. I continue opening myself up to her. 俺は強くもなんともない。もし強く見えたとしたら好きな女を失いたくなくて必死になっていただけのことだ。むしろ俺なんかより君の方がよっぽど強い。今みんなを助けられるのは誠ちゃんだけなんだ。私が強いですか。ああ、そうとも。あんな発狂しそうな悪夢を何年も耐えてこの俺をここまでボロボロにしたんだぞ。そうだ、先輩は私と一緒の夢を見たんだ。なのに私を許しておまけに私を信じてくれる。私と暮らしてくれるって言ってるんだ。私を好きでいてくれるんだ。 Something slowly changes within her mind. I feel a hint of hope in there. 助けてあげたい。先輩がこんなに弱ってしまって先生が辛い。私にできることなら何だって。でも私に一体何ができるっていうの。そのためには早くそいつを止めて上の連中に危機は回避できることを教えてやらないと。頼む、俺を助けてくれ。わかりました。私、先輩のためにできる限りのことをやってみます。だから先輩も私に手を貸してください。 My feelings finally reached her. I finally understand how conceited I was to think I could protect her. Makoto isn't afraid because she's weak. It's the other way around. She's so strong that she makes the net itself quake, and that scares her. わかった。で、俺は一体何をすればいいんだ。トランキライザーを全力で攻撃してください。先輩に注意が抜けばここから抜け出せるかもしれません。 Alright, save my game. 大丈夫です。しかしそれじゃ誠ちゃんが。安心してください。私は絶対に死んだりしません。必ず先輩の元に帰ってきます。先輩は最強のホットドガー。先輩ならできる。
She cheers me on. Looks like she's even stronger than I thought. I grin and fix my sights on tranquilizer. And I kind of wanna actually put this on heart mode. Alright, where are you, heart mode? Where is it? There we go. よし、2人でそいつをぶち壊すぞ。空や先生の仇を一緒に撃とう。はい、先輩。 Technically, this is the first time we've ever fought it, like, directly like this. Usually it's like with a lot of other people, and even then it's not really doing anything much, other than running away. After hearing her voice, I charge a tranquilizer. Oh my god, what? Oh my god, that is such low damage. Oh my goodness. Yeah, it has super armor somewhat. Oh, it's very... Oh my god. Jesus. Yeah, I hate the super armor bullshit. Oh my god, I got fucked. Oh, that's a lot of damage, man. Shit. Decent damage, alright. Alright, I'm learning its patterns. Sorta. Oh. Shit. Oh. Okay, one more HP bar. Oh crap. What the fuck is that? Oh shit, okay, I messed up. Fucking hell, alright. Learn my lesson now. Okay. Alright, kinda know what I should be doing against it. Yeah, against the green thing, I can kinda dodge it pretty easily. Oh, shit. Yeah, I hate when he does that though. Fuck! Uh-huh. Shit. Yeah, those blue ones are pretty difficult to get. Or to dodge. There we go, decent. Kind of an abrupt combo. Nope. Yep. Okay, I gotta wait until he actually does. There we go.
Whoa! Nope. Fuck, 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 fuck! Oh my god. God damn it! Don't go far from this thing. This thing is the fucking ridiculous when it's... Oh my god, what the hell is that? He didn't do that before. What the fuck is that? He didn't have that before. Oh my god, this is so stupid. Ah, fuck. Damn it! I need more damage! Decent. Oh! I just gotta be more aggressive, I guess, against this thing. Yeah, I gotta not be afraid of... Ah, fuck. Ugh. Get out of there! Fucking hell. Get... Oh my god! You kidding me? This is bullshit! Bro! He's doing that like 3 times! Oh no. No, 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 no. Go, you fucking retard! That's dead. Of course. Fucking hell, we just traded blows like that. Ah, fuck. Fuck! Do that thing! Do the jump, damn you! Damn, there's 2 of those things. Nice. Alright, it's gone. Oh, fuck. Ah. That's fine, that's fine. Whew. Run, go! Okay, that's fine. Okay, I did like a triple combo, but even though it was not that good, it was still something though. Just a bit more. We're doing pretty good so far, I'd say. Sorta. What is he gonna do? I don't like it. Ah, shit. It's using the green things. I don't like that. Okay, decent. Oh, fuck, 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 fuck. No, 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 no. Oh, I think he kind of... Oh, no, 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 no. I think he kind of saved me, though. Okay. We're both at our last bar here. Alright, can I kill you, you fucking bitch? Jesus. At long last. Nice! Oh, God.
Man, I don't know how difficult this game is on very hard, dude. Alright, I'm saving my game though. I'm probably back to normal. Yeesh. Unable to bear my attacks, Tranquilizer finally drops to the sand. Makoto-chan! 大丈夫か？先輩、油断しないで。まだこいつは生きています。 Man, once you get hit by that thing, you're definitely dead. Before I can even react, Tranquilizer focuses all its weapon on me. しまった！ The loud, explosive sound makes me open my eyes. Tranquilizer isn't moving. There's fire and smoke coming from the energy weapons, and I hear metallic crashes inside the unit. 殺させない。先輩だけは絶対に殺させない。絶対にそんなことは許さない。 The armor starts to bend, and a simulacrum arm pierces out of it. It's Makoto's. She shifted inside it and is now trying to break out. 私の大切な先輩に、私の大好きだった人たちに、お前だけは絶対に許さない。 The gentle and meek Makoto growls like a demon and breaks out of the armor. The dissonant sounds Tranquilizer makes are gradually becoming scream-like. 死ね、死んでしまえ。お前なんか消えてしまえ。 The tear in the armor grows, giving way to her white simulacrum. 誠ちゃん。 She spreads her optical wings, making oil and parts rain down everywhere. 先輩、すみませんでした。でも、先輩に辛い思いはさせません。 She finally escapes the behemoth, and the unmanned weapon collapses to the sand. 誠ちゃん、よく抜け出してくれたな。 Could have done that before I had to fight, but okay. 私だけの力じゃありません。先輩とエージェントさん、いえ、クーちゃんのおかげです。 There's tears in her eyes. She's looking at Tranquilizer, all disabled and damaged. There's an avatar-like thing on top of it. Her long hair sways in the virtual wind. エージェント？いや、クーなのか？お前、そんなところで一体何をしているんだ？分かっているでしょ。得意点が消滅したら、私の自我も消失する。だから、その前にこいつを道連れにしてやるわ。I zoom in and see her smile. 私の身代わりになってくれたんです。私の代わりに、あの機械に自分をつなげて。そうなのか。まこちゃんが無事でよかった。こうも。She turns a bit, exposing her neck. There's a cable going from her neurojack to Tranquilizer. It has the grim air of a blood vessel. 私が欲しいのね、この子。けれど、あいにく私は人間じゃない。私は空の人格を持っただけの単なる AI の独立思考クラスだ。私を食らって中毒死してしまうがいい。Ku grins fiercely and leads the ruined behemoth to the sea. トランキライザーが機能停止したら、この空間も崩壊し、S の海に飲み込まれるけど。けれど、あなたたちは必ず脱出できる。うん。私たちが必ずあなたを守ってあげる。As it heads to the virtual sea, Tranquilizer makes a shriek-like, high-pitched noise. 私はあなたのお姉ちゃんじゃない。もうあなたのお友達のクーでもない。私は単なるエージェント。だから悲しむ必要なんてない。She clearly has Sora's sense of self and Ku's consciousness, yet she refuses to admit it.
For our sakes. 友達がいなくなるのに悲しまずにいられるもんかよ。 That's why I stopped myself from calling her Sora. 友達ありがとう。そう言ってくれただけで報われた気分だわ。 She smiles at us, then opens her mouth and speaks in a nostalgic tone. ゴー、誠大好き。 So what this proves is definitely the fact that, you know, I guess what the minion's saying is correct, isn't it? Maybe not the fact that there's a true world or whatever bullshit, but everyone lives on in the AI. That's what this proves, I think. Tranquilizer vanishes along with Ku. The huge frame displaces the water and creates a wave that feels like a tsunami. The space will soon be consumed by the S. We know that well, but we just watch as it happens. 誠ちゃん。私はもう泣きません。私は先輩を支えないと。先輩が辛いのはよく知っていますから。こんな時は泣いたっていい。俺だって誠ちゃんが辛いことぐらい分かっている。だったら先輩から泣いてください。私もその時は私も一緒に泣きますから。 She looks up at me with teary eyes. The sincerity within them fills my heart. すまん。今回は君に助けられたよ。ありがとう、誠ちゃん。先輩は私が守ります。絶対に何があっても支えます。 She takes my hand and wraps her fingers around it. It feels like a sign of the promise. 支えるから守ってください。私先輩のこと大好きですから。 So, what was the point of us telling her where Baldr Sky is or what the location of Assembler was? Because it doesn't feel like that actually was a plot point at all, at least not in this route. It might be in another route, but in this route, I feel like it was mostly to kind of shock the people or the player about the fact that the password is Baldr Sky. 俺も誠ちゃんを愛している。これからはお互いに支え合って生きていこう。仲の良い兄弟のようにですね。 I'm sorry about that. Instead of answering, I just embrace her. 迎えに来てください、先輩。私リアルで待っていますから。 Aren't there a lot of GU soldiers though at where you're at, Makoto? ああ、必ず迎えに行くよ、誠ちゃん。 We exchange a kiss. The next moment, we're embraced by the sea of S. そうか。先輩が私に抱いてくれたのはこんな気持ちなんだ。哀れみでも負担でもない。ただ純粋に私を守ってくれようとしていたんだ。まるで本当のお兄ちゃんみたいに。 As I lose consciousness, that piece of her mind resounds in my heart. I wake up to find myself drifting in a sea of white. My body covered in the soft touch of bedsheets. This is the very opening of the game, isn't it? Bathed in sunshine. They're so bright that they force my eyes back shut. I can tell this is the start of another peaceful day. Another day of fine weather. Because I can feel the bright light streaming through even with my eyes closed. ごめんね。 Agent whispers to me from the side of my pillow. ごめんね。もし私が空だって認めたら、まこちゃんは私に遠慮してこうに。 I know that much. I know you wanted to tell everyone you're Sora and celebrate our reunion. That's exactly why this conclusion feels so cheerless. 悲しまなくてもいい。こうが空を好きになってくれた時間と記憶はもう存在しないんだから。それにこうには
もう愛し合える人がいる。 That doesn't change the fact that we're friends. ありがとう、コウ。私、コウならマコちゃんを守ってくれるって信じている。さようなら、コウ。 Her voice is growing distant. I can sense her consciousness dispersing. 待ってくれ、空。 I extend my hand to her. But then my sense of self melts into the net. My consciousness connects to the AI network, and my mind's overwhelmed by an insane amount of data. My thoughts overheat and stop. Despite that, my perception continues, and I see a vast memory space. 私は空であるだけじゃない。私たちはネットに連なる人たちの記憶をすべて知っている。 I see it. Through the monitor, I see the seemingly inexhaustible accumulated data. This is cyberspace. Its possibilities are endless. Avatars and their memories are but arrays of data. Our senses, the ego constructed from our memories, and the very flow of time here were just recreations. 私はあなたたちのお母さんであり、あなたたちから生まれた娘、そしてあなたたちすべての恋人。それがイブ、アークの AI、NPC システムと AI と人をつなぐ管轄者の化身。そしてマザー、今は亡き青春の AI。 It's possible to separate the flow of time from the real worlds, change the laws of physics, and even modify and copy the memories building up the ego. But humans wouldn't be able to bear it. We need to change the time and memories to preserve our individuality. And that's why I can barely keep myself together here. それが私たち AI ネットワーク。本当の空はここにはいない。 Merge with the network, I become aware of something outside of it. It's a network far beyond imagination. The AI network I'm used to is just one of its nodes. And in each of those nodes, there are cyberspaces and realities just like the ones Ko Kadokura knew. They all create singularities, connect and... こう、あまり多くを見ようとしないで。 As if someone grabbed me by the hand and pulled me, I'm sucked into the center of the network. Sora is standing on a strange shore, looking directly at me. 膨大すぎる情報量は精神を破壊してしまう。ドミニオンの人たちやマコちゃんを思い出して。空。 I try to run up to her, but then realize that my body doesn't exist in this world. そう。今の私とあなたは違う濃度にいる。こうして意志を伝達できることすら奇跡に等しいの。 I remember what I just saw, which reminds me of the game Aunt Sarah was playing, typo. A vast game of life where every single square is a separate world. Just imagining it makes me shake, and I don't even have a body. あれは何なんだ。まさか最後の最後になって俺の知ってる世界は仮想だったとか言うんじゃないよな。 I mean, I guess the AI is simulating like multiple worlds, right? And they might be able to resonance with each other or something like that. Because, you know, technically they have the capability to simulate worlds based on different parameters, just like the game thing. さあ、これをみんなに。 Instead of answering, Sora gives me the visual representation of a program. I don't have to ask to know what it is. It's the assembler normalization program that Mr. Kurihara entrusted to us. 無に等しい確率の中、コウが思い出してくれたから AI はその知識を共有し、新たな局面を生み出せる。ありがとう。それだけが言いたかった。 Feeling like the talk's about to end, I raise my voice. 空、いろいろと聞きたいことがある。お前はどこかで本当に生きているのか。そこにたどり着く方法はあるのか。コウにとっての空は死んだ。そして私の元にたどり着く方法なんかない。さあ、マコちゃんと一緒に
リアルに帰って。 Give me a sec, guys. My game actually fucking crashed during this momentous occasion. God damn it. Hello, and I'm back. Sorry about that, guys. My game fucking crashed, man. Alright, you guys just missed like one text here. Like this one. マコちゃんと一緒にリアルに帰って。 But yeah, we are back. Thankfully, I saved my game after beating that boss. If not, I had to fight that boss again. Sora vanishes, ending the talk. The next moment, I find myself on a beach. Is this a dream or another reality? 先輩、終わったよ、誠ちゃん。夢だったんでしょうか。さてね。でも私の通信記録にはアークに向かって先生の構造式を発信した記録があります。 I see. Well, dream or not, I don't care as long as that code ends up saving everyone. 昔、俺は親父が正義の味方だと思っていたんだ。正義の味方ですか？ああ。だけど、親父は母さんを救えなくて。だから子供だった俺は正義の味方になりたいと願ったもんさ。もちろん、正義の味方なんてこの世にいない。だからこそ、身近な連中だけは何とかして守ってやりたかった。だけど、俺は先生を救えなかった。空が死んだ時も、俺は見ていることしかできなかった。I remember Sora's final moments and subconsciously clench my fist. 先輩は正義の味方でしたよ。昔も今だって私の原始とは違いましたけど、世界を、私を救ってくれました。だったらいいんだけどな。俺はこれからも誠ちゃんを守りたい。俺の持ってる全部でダメかな。先輩、俺は誠ちゃんを失うのが怖い。愛している、誠ちゃん。だったら私に千夏先輩と同じ約束ができますか？千夏と同じ約束って。どうして君があのことを？私、ストーカーの毛があるかもしれませんよ。いいんですか？こんな私を好きとか言ってしまって。そうか、あの時のことを見ていたのか。どうして私が学園時代先輩憧れの対象で我慢してその気持ちを考えないようにしてきたか分かりますか？もし私が本気になってしまったら。 She makes a confident smile. 問題ないよ、約束する。 I put my hands on her shoulders. 抱いたら当然責任を持ってもらいます。ずっと憧れで抑えてきた気持ちをこれだけ揺さぶったのは先輩の方なのですから。当然責任は取るつもりだよ。 I whisper and bring my face closer. たとえ先輩に捨てられても普段の私は文句の一言も言えません。だからこそ恨みは深く果てしなく。 I bring her body closer and kiss her lips. She opens her eyes wide and instantly turns beet red. 恥ずかしい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 恥ずかし
just repeat that one voice line, right? She bashfully backs away. Her mind's voice is so loud I can feel her heartbeat and the warmth in her cheeks. I love this purity. It makes me really happy to see her react to my advances like this. 愛しているよ、誠ちゃん。今度こそ俺を受け入れてくれるね。私も大好きです。愛してます。死ぬほど大好きって返事しなくっちゃ、言わなくっちゃいけないのに。Unable to say a word, she hangs her head. I embrace her tight. Her heart's beating so fast it could burst. 返事ははい。私
よかったら。 She mutters the words I wanted to hear. I let my joy take over and kissed her again. 嬉しいけど、あんな約束してくれたってことは、まさか先輩、ひょっとして本当に私の初めてをって、まさか。 God, the 18 plus in this game is actually pretty bad. I would actually highly recommend to not use the 18 plus patch in this game. 誠ちゃんが望むのなら、俺は何でもしてあげるよ。 This game was actually, or this route was actually very good without the whole weird, you know, like H scene in the middle of stuff thing. But I'm guessing they're gonna do that now. Her mind turns blank and she gulps. We lie down in the sand. This is not very hygienic, you know. 先輩に抱きしめられて、キスされて、これって本当なの？本当に私、このまま先輩と最後まで？ I can feel her excitement and worry directly. There's not a hint of rejection in there. That gives me courage. I bring my lips away and look into her eyes. いいかい、誠ちゃん。はい。 She gulps and nods. うなずいちゃった。入っていっちゃった。本当に先輩と？嘘、信じられない。 It feels like her thoughts will make my own mind go blank. My hands are shaking even though it's not my first time. Undoing her clothes takes way more effort than I thought it would. Alright, patreon.com Azaikyousuke. So this is probably the only H scene maybe throughout this whole chapter or route. And I'm okay with that. I feel like this route definitely did not need any sort of H scene whatsoever to make it really good. I was kind of anticipating this route to not even have an H scene, but turns out they do. But yeah, with that said, I will see you guys on YouTube after the scene is done. People on Patreon, enjoy. Hello? We are back. I think that was about a 20-minute or something H scene. I was not here for most of it, not gonna lie. I went downstairs to eat some food, heat up some soup, and then I was drinking my like pre-workout because I'm getting ready to go to the gym. But yeah, I was hearing like Makoto's inner voice a lot. So I guess that's the gimmick of the H scene for this one. But yeah, we're back. My consciousness is torn from my flesh, and it feels like I'm watching the scene like it's a movie. It's strange. I'm watching myself making love to Makoto. What the hell? こんな世界もあるんですね。 What the fuck is going on? We're watching stuff in third person? Makoto's watching it with me. 私があんなに明るく笑ってる。もしかしたら、アセンブラの騒ぎなんかなかった世界なのかもしれませんね。やっぱりこれって単なる夢とかじゃなくて、例えば別の世界の記憶なのかな。 Wait, what the hell? I don't think they were talking about any of this on the H scene. I would have noticed if they were talking about this. 私にはわかりません。けど、こんな幸せそうな夢を見るのは初めてです。誠ちゃんはそういえばずっと違う世界の夢を見てきたんだっけね。はい。I think I understand why she thinks this world's a cyberspace. Hell, I'm starting to doubt this world's real too. The world could easily be a fake so convincing that no one can tell it's not real. それでも幸せならいいです。絶対に見破れない仮想世界なら、それは現実と同じですから。まあ、それはそうなんだけどな。As we talk, we continue to watch the other us on the beach. 私たち、こんな関係になれるんでしょうか。なれるさ。断言する。もっと素晴らしい関係にだってなれるさ。だから一緒にリアルへ帰ろう。どのリアルですか？ She sounds worried, which makes me a bit worried too. 決まっている。
俺たちのリアルボディのあるリアルだ。 The reality with our real bodies. 箱舟計画緊急停止。処理能力をコマンダー書き換えに再配分します。 So all this time we all have been in the ARC project. Commander's rewrite. Or, I don't know, maybe this is still their world right here. Maybe this is after Onsera thought that the world wouldn't be, like, saved. Basically, this is after we gave them the thing that Naoki told us about. The singularity closes and I return to Kokarakura. And I return to Kokarakura? Who is I? The next moment, I find myself in ARC Security Corps. The damage to the surroundings and the piles of scrap everywhere tell me there was a hell of a battle here. 戻ってきたのか。 I, huh? My head hurts like hell. I think I saw something when Tranquilizer sank and I fell into the S. But I can't remember what it was. よく戻ったな。 Sitting on a pile of scrap, Dad waves at me with his metallic arm. ありがとう。俺がいない間、ここを守ってくれたんだな。バロー。こいつが俺たちの仕事だ。お前に感謝される筋合いはねえ。とはいえ、よく戻ってきてくれたな。ありがとうよ、坊主。 His eyes are teary. It makes me a bit choked up too. The distance between us is as good as gone. You know, I was getting kinda sad when they were actually mentioning Naoki. Because, yeah. Like, he truly did do what he did without even seeing himself in that future that he envisioned, right? And I was pretty sad about that. He truly gave it his all for everyone other than just himself. ところで親父、みんなは？案ずるな。皆無事だ。 Tons of face windows cover my vision. Everyone welcomes me. ご苦労、門倉注意。統合軍は撤退。ドミニオン残党は壊滅。ネットでの戦闘は終結した。統合軍もリアルでの攻撃を中止。相変わらず市街は包囲されているけど、今長官と社長が統合本部と交渉中だ。みんな、 Oh, sorry about that. 無事だったんですね。仮想都市には損害なし。ナノハちゃんたち民間人にも被害なしだ。如月寮の皆さんも無事です。もちろん誠さんも。千夏先輩がミッドスパイアに迎えに行ったよ。今から離脱すればまだ間に合うと思う。あ、いいから行ってこい。後のことは俺やセイラさんに任せとけ。ありがとう、みんな。 Guess I'll do just that. I want to be there to welcome her to reality. こう、戻ってきているでしょ。 A new face window opens up. おお、千夏か。待ってろ、今そっちに。だったら早く。リアルはとんでもない状況に陥っているから。 What? We've got more trouble. I panic and look at everyone's faces. 百聞は一見にしかずって知ってる？ Something wrong with Makoto's body? あきねえ、今さら隠し事か？何があったか言わねえと、俺は離脱を拒否するぞ。 I'm gonna guess, no. I thought that Makoto's body would be all grown up, but cryostasis means that she's actually being frozen, right? So she shouldn't be aging at all inside of the pod. 今から画像を送るけど、お願い、びっくりしないでね。 And so I get a glimpse of what's going on in reality. おいおい、なんだこりゃ。 No amount of warnings could have prepared me for this. I spend the next few seconds just standing there, completely dumbfounded. Oh my god, come on! The amount of cliffhangers in this stupid game is so many. Kinda crazy. This should be the very end though, yeah, chapter 14, see? This is like the epilogue. Every time the chapter is called like their name, it's most likely
the correct like ending, because as you see, right, Chinatsu, Aki, Rain, Nanoha. We run through the underground passageway and arrive at the space beneath the Midspire. Once we open the hatch, we're exposed to the majesty of the Baldr system. The final form of machine AI. It's so gargantuan we stand still in awe. I already saw it in cyberspace, but I'm so surprised it actually exists in reality. Yeah, it really does. It has no heart or lungs. It never had a heartbeat and never breathed air. But it actually has the aura of a dead animal carcass. Maybe we're gonna find out on the next route, Ko. 神父はノインツェーンと一体どんな関係だったんでしょうね。さあな。こいつのメモリーが生きていれば何かがわかるのかもしれないがな。ですね。I'm not sure why, but I'm 100% confident that the memory's completely gone. We'll never know what Noin-zen was thinking or what he was planning. I run toward the moment I hear that. Makoto's body sleeping peacefully in the console. There's a white blanket on her pale body. It makes her look like a bride. 身体機能には異常なし。システムとも切断済み。今は眠っているだけだな。そうですか。ゆすってやれば目を覚ます。あるいは定石通りキスで姫の眠りを覚ましてみるかね。I ignore Noi's teasing and gently shake Makoto's body. 起きて、誠ちゃん。Her petite... Oh, she's not done, sorry. Her petite body is warm and so soft, I feel she'll break if I push her too hard. I feel like I'm handling a stuffed animal. As I get an urge to embrace her, she slowly opens her eyes. おはよう、誠ちゃん。先輩。先輩。That was a lot more sobs than just iya there. Makoto clings to me and cries out the year's worth of sadness. そろそろこんな部屋は出よう。さあ、おぶってあげるから。大丈夫、立てますか。あららら。As she tries to get up, her knees give in and she collapses to the floor. Of course she would. Her body's been sleeping for years. I ignore her protests and pick her up like a princess. しばらくはリハビリが必要そうだね。はい。よろしくお願いします。She gives up and nods. 先輩、先生の残してくれたプログラムは役に立ったんですか？ Yeah, they really want to surprise us with this. Come on, show us how the real world looks like outside. 出なきゃ俺がここに立っていない。ただ、ちょっと予想外の問題が発生してね。予想外って、まさか。I don't know what she's imagining, but she turns pale. 先輩、外の世界を見せてくれませんか？どんなに汚れて朽ちていてもいいんです。本当の世界にも挨拶がしておきたくて。わかった。けど、きっとショックを受けるから覚悟はしておいてね。Come on, Naoki, what the hell did you do? はい。She gulps and takes a deep breath. I warn her, but Suzushiro's state still leaves her at a loss for words. なあ、ひどいものだろ。先生もやりすぎだよな。今更ながら、俺はあの人が怖くなったよ。すごい。
That word says it all, if you ask me. There's a blue sky above, and the city's bathed in dazzling sunlight. The streets are full of vibrant and verdant flora, while the buildings are covered in large leafy ivy. アセンブラの影響らしいんだけど、一体何をどうすればこんなことになるのやら。Well, I'd say Magico at this point. I don't know how he even got, dealt with the mutation stuff. Or maybe the mutations have always been fixed. It was just, Father Gregory, the Father Gregory inside of him, that keeps shoving that thing so that it happens, right? 別の意味で都市は壊滅だ。まあ、こんな壊滅なら俺的には歓迎だけどね。信じられない。まるで夢を見ているみたいです。She mutters in rapture. That word makes me a bit worried, though. まあ、夢でもいいんじゃないかな。ほら、ちょっと前に2人でこんな夢を見たのを覚えているかい？いいですよ。私も先輩と2人っきりは楽しみです。I guess that's gonna happen again in the epilogue, since technically you guys did it on the cyberspace, in cyberspace. Remembering the dream makes your cheeks a bit rosy. As long as I can feel things like this, I don't care if I'm in a dream or not. That doesn't influence love whatsoever. ここならあの夢の続きができそうだ。あんな風に2人で仲良く暮らしてみないか？いや、別にエッチとかじゃなくて兄弟みたいに仲良くって意味合いなんだけど。本当にエッチ抜きでもいいんですか？いや、それが主目的ってわけじゃなくて、どうしても嫌って言うなら我慢するけど。She actually teased me just now. I'm not mad about it at all, though. Hell, it actually makes me happy. ごめんなさい。恥ずかしくてつい。でも私も先輩とあんな風になりたいです。So, what? What they did in cyberspace or inside of the S was actually something that they saw as a third person? Okay. She bashfully nods. Overcome by joy, I embrace her. God damn it! She at least should have just worn some panties or something. I gotta censor that. でも先輩、私たちあの夢みたいに仲良くなれるんでしょうか？ God, she's tiny though. それに私の病気もまだ。誠ちゃん。私なんだかやっぱり不安で。そうだね。でも先生のアセンブラは完成したんだ。I remember what Mr. Korihara said. 先生、ナノマシンが電脳症の治療にも役立つと思いますか？そうだといいね。私もそう信じたい。ナノマシン技術の可能性の一つとして難病の駆逐もあるだろう。I'm sure his dream will come true. This scene is all the proof you really need. きっと電脳症だって不治の病じゃなくなるさ。先輩。とりあえず先輩はやめてもらおうかな。名前で呼んでみるところから始めてみるのはどうだろう。I don't know why the localization says darling. He clearly says you can call, we're close enough for you to call me my name now. そんなの恥ずかしくて呼べません。でもさっき寝ぼけてそう呼んでたな。あれはもう先輩意地悪です。そうかな。コウさん。よく聞こえなかったな。コウさん恥ずかしいよ。先輩を名前で呼ぶのがこんなに恥ずかしいなんて。死んじゃう。恥ずかしくて死んじゃう。 Wow, it's that powerful, huh? Her own words are making her ride bashfully. It's so lovable I can't handle it. Whatever, Ko. コウさん、ごめんなさい。こんな状況なのに、不謹慎なのに、
さっきから嬉しくて泣きたいほど幸せで。まだまだだ。今度は俺たちが幸せになる番なんだ。夢の中のあいつらに負けないほど仲良くなってやろうぜ。はい、私もコウさんともっともっと仲良くなりたいです。 We throw our cares away and just bask in the sunlight and our love for each other. Alright, epilogue-ish. Oh, what the? No epilogue? What the? Wow. Color me surprised, and there was only one CG or one H scene throughout all of this. Wow, I like that. Wow, this is amazing. Personal information has been updated. Save your clear data. Of course. Cleared 5 times. There we go. So next episode, definitely time for the finale, guys. Okay, that route was actually very good. I really like that route. Sure, I said that I did not really like Makoto all that much, but that's mostly because a lot of the times I don't know, I still lack empathy, guys. Even though I said I wanted to change, etc, etc, but it's not a change that can just happen in like a single day, right? I'll try to do it, you know, more, trying to see things from other perspectives with more empathy and more feelings and emotions, but even then, my sense of self is just very unempathetic, right? And I get that it's very annoying at times for, you know, like, it's annoying for me too sometimes when I point things out like that, like oftenly. But I do realize that this is something I need to change. And yeah, I really do enjoy this last route we did. A lot more than Aki's route. I feel like the reason why was because Aki's route, just like what I believe what Luna was saying on the comment section, it was basically a mismatch of both Chinatsu's route. Or, you know, it was kind of like very similar to Chinatsu's route. Chapters 1 and 7 was the same. And then even the finale were similar up until what happened to Arc, until we get to see what the hell the Arc project is. And even then, it was mostly like very similar, probably about 80% the same, with just a different heroine, right? This one was very different. And yeah, I really did enjoy this one. And even though I did say that I did not like Makoto that much as a heroine, it was mostly her antics, really. Like, a lot of her thinking and the reason why she became how she did was understandable. The fact that she doesn't want to believe in God, or sorry, not God, in the real world anymore. Because, yeah, I felt like her mentality was a bit more like, what is it? It's a step up after Chinatsu's, right? Because at the very least, Chinatsu was still grounded to reality, even though she doesn't want to accept her own emotions. In Makoto's case, it's not that she forsake her own emotions. She actually forsake her logic, in the belief that, you know, what she wants to believe is the dream world. So it's kind of like very similar, but it's a step up. What they forsake is different. I do think that I enjoy Chinatsu's route a bit more, a tiny bit more, but then again, it's probably my bias because I like Chinatsu just that much more than I like Makoto. But overall, this route was very nice and amazing, and it gave us a lot of closure about what's going on. And you know what? I said that I really like Naoki, and I said that ever since like the first common route in Rain's chapter, in Rain's route, and that was what? The first 10 episodes or something, right? And this route actually makes me appreciate him a lot more, because he actually did do what he said he was gonna do. And I don't actually think there was a route in any route that Naoki actually does survive.
as sad as that is. So hopefully, at the very least, maybe in the next route, he can survive somewhat. It's kind of sad that the fact that when you play this game, he was already afflicted with Father Gregory inside of him. And he was already doing crazy stuff. But yeah, I guess this is where I'm gonna call it an episode. So hope you guys enjoyed the episode. Give this video a like if you guys like it. Sub if you guys haven't. Patreon will be getting these episodes early access along with everything uncensored. And yes, there is just one H scene throughout all of that route, and I do think it wasn't even needed. But yeah, also for people on YouTube that aren't on Patreon just yet, feel free to become a free member because that's gonna be where I put first episode previews of future playthroughs. Wow, we are on episode 49 right now for Baldr Sky. I feel like we're probably gonna be done by episode 60 at the latest. But yeah, this has been a crazy journey, and it was a very long journey, in fact. So, I'll see you guys on the next one. See ya.